হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে দেখো আমার বাংলাদেশ ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে সিজন 2 এর এপিসোড 3 তে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি হচ্ছে চিংড়ি মাছের মালাইকারি। আশা করি সবাই ভিডিওটা পছন্দ করবেন। সো কথা না বাড়িয়ে লেটস রোল ইট। আমরা থেকে চিংড়ি মাছ নিয়েছি হচ্ছে 5টা, এক একটা হচ্ছে 140 থেকে 150 গ্রাম পর্যন্ত। এই জায়গায় হচ্ছে আমাদের ঘি, তারপর হচ্ছে গার্লিক পেস্ট, রসুন পেস্ট, কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ পেস্ট 300 গ্রামের মতো, টক দই, শুকনো মরিচ, আর এই জায়গায় হচ্ছে লবঙ্গ, দারচিনি, তেজপাতা, লবণ, চিনি আর কাশ্মীরি মরিচ। সো এখন আমরা আমাদের যে চিংড়ি মাছ, সেই চিংড়ি মাছ ডাইসেক্ট করে স্টার্ট করব। তো এখন আমরা আমাদের চিংড়ি মাছ ডাইসেক্ট করে স্টার্ট করব। তো প্রথমে আমরা সামনের যে চোখ আর আছে এটা ফেলে দেব। এটা হচ্ছে সবচেয়ে হার্ড পার্ট, এটা চিংড়ি মাছ, এটা কেটে ফেলবো। তারপর ছোট ছোট পাতগুলো কেটে ফেলবো। আর এই জায়গায় ভি শেপ করলে যে চিংড়ি মাছের যে মেইন ময়দাটা এটা চলে আসে। তারপর আমরা মাঝখান থেকে কেটে যাবো যে খাদ্য নালীটা এটা বের করার জন্য। তো যত বড় চিংড়ি মাছ খাদ্য নালী তত বড়। আমরা আমাদের সব চিংড়ি মাছ এভাবে রেডি করব। সো এডিটিং এর ম্যাজিকের মাধ্যমে আমরা 1 সেকেন্ডে করে ফেলছি। আমরা এখন চিংড়ি মাছ হলুদ আর লবণ দিয়ে মাখিয়ে নিব। তো এর আগে আমরা কড়াইটি গরম করে দিব। আমরা এবার সয়াবিন তেল ইউজ করব। পাঁচ গ্রামের মতো হলুদ আর 10 গ্রামের মতো লবণ। আমাদের তেল গরম হয়ে গিয়েছে। জাস্ট 30 সেকেন্ড আর 30 সেকেন্ড আমরা এক একটা ভেজে নিব। বুঝতে লাগতে লাগে আমাদের চিংড়ি মাছ ভাজা শেষ হয়ে গিয়েছে। তো আমরা এখন ইউজ করছি সরিষার তেল। তেলটা একটু হালকা গরম হওয়ার জন্য ওয়েট করব। তো এখন আমরা কার্ডামম, সিনামন আর বে লিফ অ্যাড করব।
আমাদের পেঁয়াজ বাটা, এখন সামান্য পরিমাণ চিনি অ্যাড করব। এখন চিনি অ্যাড করছি হচ্ছে অনিয়নটা একটু ব্রাউন কালার হওয়ার জন্য। আমরা এখন আমাদের দই অ্যাড করছি। আর সাথে জিঞ্জার পেস্ট অ্যাড করছি। এতক্ষণ পর্যন্ত ওয়েট করবো পেঁয়াজটা যতক্ষণ পর্যন্ত পুরো পানিটা ইভাপোরেট না হয়ে যাবে। তো আমাদের পানির জায়গায় একবারে শুকিয়ে গিয়েছে। তো এখন আমরা হলুদ, কাশ্মীরি মরিচ, আর লবণ অ্যাড করছি। আমি কিছু পরিমাণ এখন নারিকেলের দুধ অ্যাড করছি। তো আমাদের প্রায় শুকিয়ে এসেছে পানিটা। তো এখন আমাদের গার্লিক পেস্ট অ্যাড করবো। গার্লিকের সাথে কিছু পরিমাণ গরম মশলা, আর সাথে নারিকেলের দুধ, তো আমরা নারিকেলের আর যে তেলটা সেপারেট হওয়ার জন্য ওয়েট করব। সো টাইম লাগবে ভালোই। সো সি ইউ আফটার 30 মিনিটস। সো এনজয় টাইম ল্যাপস। এখন আমাদের এটার ঝোল আর যে তেল এটা সেপারেট হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা আমাদের যে আগের থেকে ভেজে রেখেছিলাম যে চিংড়ি মাছ অ্যাড করে দেব। কিন্তু বেশিক্ষণ যদি রান্না করি চিংড়ি মাছটা শক্ত হয়ে যাবে, খেতে ভালো লাগবে না। তো 5 মিনিট পরে হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তো দেখে নিচ্ছি। আমাদের চিংড়ির মালাইকারিও হয়ে গিয়েছে, সাথে আমাদের পোলাও। তো একটু সার্ভ করে দিই। আশা করি সবাই ভিডিওটি পছন্দ করেছেন। Don't forget to share, subscribe and see you in next video. Allah Hafiz.